24। কলকাতায় শুরু হলো ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সের আইপির 63তম জাতীয় কনফারেন্স। আমেরিকার পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পেডিয়াট্রিক ডাক্তারদের সংগঠন এটি, যারা পৃথিবী থেকে প্রায় 10,000 ডাক্তার এবং 4 দিনের সম্মেলনে হাজির থাকছেন। এছাড়াও ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ছাড়াও আরো বিদেশ দেশ থেকে বহু বৈজ্ঞানিক এতে যোগদান করেছেন। শিশু বিশেষজ্ঞদের সংগঠন ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্সের 63তম সম্মেলন এর অন্যতম বিষয় হচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই বিষয়ে নার্সদের প্রশিক্ষণ। এই বিষয়ে পরিকল্পনা সফল করতে আইপির প্রধান প্রেসিডেন্সিয়াল ইনিশিয়েটিভ হিসাবে একটি অ্যাকশন প্ল্যান করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার সর্বোচ্চ নেতৃত্বে থাকছেন ডক্টর নীলম মোহন এবং আইপি অ্যাকশন প্ল্যান একটি দেশব্যাপী জাতীয় পরিকল্পনা। দেশ জুড়ে সদ্যজাত এবং শিশুদের দায়িত্বে থাকা নার্সদের সঠিক সময়ে শিশুদের অসুখ নিয়ন্ত্রণ এবং জীবনদায়ী চিকিৎসার সাহায্যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ করে তোলাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। আর এই প্ল্যানের অঙ্গ হিসাবে আইপির প্রতিটি রাজ্য এবং শহরের শাখাকে বছরে 4-5টি এবং এই ধরনের ওয়ার্কশপ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে কলকাতার সল্টলেকের ইউএসআই এমবি স্কিমের অফিসে আয়োজিত প্রকল্পের প্রথম ওয়ার্কশপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং এই উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সভাপতি ডক্টর নীলম মোহন এবং পেডিকনের কার্যকারী সভাপতি ডক্টর স্বপন পাত্র, কার্যকারী সম্পাদক ডক্টর অতনু ভদ্র, ইএসআই এমবি স্কিমের অফিসার ডক্টর তন্ময় চক্রবর্তী, ডেপুটি ডাইরেক্টর এবং ডক্টর অমিত ভট্টাচার্য এবং শিশু চিকিৎসকবৃন্দ। IYCC Infant Young Child Care Corner up to 50 months of age, up to 2 years of our IYCF children. So that these are the two important. If you see the clinical data, they are very lacking. Means what is happening? 90% institutional delivery. A baby is born in the hospitals, but we are not able to start the breastfeeding in the hospitals. So this is time on walk on talk. So let us walk on. Yes, sir. Yeah. So this PEDICON is started today, Yeah. and it will continue till 20th of January. 20th of January. Yeah. How many participants? Around 4,000 doctors. Sir. Please. স্যার, আমরা পরশুদিন আপনারা সবাই ছিলেন, ওই প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম আমরা। এটা 60 পেডিয়াট্রিশিয়ানস অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম সংগঠন। প্রথম আমেরিকা, তারপরেই ভারতবর্ষের শিশু চিকিৎসকদের সংগঠন। এই 13 বছর পর কলকাতায় হচ্ছে এবং এই চলাকালীন আজকে আমরা 26টা হাসপাতালে ওয়ার্কশপ এবং ন্যাশনাল ট্রেনিং আমরা অর্গানাইজ করছি। তার মধ্যে আজকে এখানে যেরকম ডাক্তারবাবু বললেন, ডক্টর বলরাজ স্যার, সারা দেশ থেকে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি বিভিন্ন ওয়ার্কশপ এবং তার সায়েন্টিফিক ডেলিভারেশনের জন্য। ইনফ্যান্ট এবং ছোট বাচ্চা জন্মের পর যা ফিডিং এর কিছু সমস্যার জন্য আমরা কিন্তু পরে প্রচুর চেষ্টা করেও কিন্তু বাচ্চাকে সেই তাদের যা ক্যাপাসিটি, যাদের অপটিমাম ডেভেলপমেন্ট, সেটা আমরা করতে পারি না। তাহলে কি করলে একটা মা তার শিশুর যে অপটিমাম ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে, সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সব রকম আমরা শেখানোর চেষ্টা করছি। শুধু মাতৃদুগ্ধ না, মাতৃদুগ্ধ তো প্রথম 6 মাস, 6 মাসের পরে কি খাবার দেব, কতটা দেব, কতবার দেব, সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে এবং সেই গাইডলাইন আমরা সারা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার সবাইকেই আমরা দেব, যাতে সমস্ত মাই উপকৃত হন। আর আমরা আরেকটা নিচে ডক্টর অগ্নিমিতা সরকার আছেন, উনি নার্সিং ওয়ার্কশপ করছেন। কারণ আমরা যখনই আপনারা কেউ হাসপাতালে যান, একটা বড় অংশ কিন্তু চিকিৎসার নার্স এবং তাদের যারা ইন্টেন্সিভ কেয়ারে থাকেন তাদের দ্বারা কিন্তু এই চিকিৎসাটা হয়। তাই তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থাটাও আমরা আজকে করেছি। আমি অনুরোধ করবো অগ্নিমিতা কয়েকটা আমরা যে নার্সিং Good morning to all of you. We are all here today for a very important workshop on infant and young child nutrition. Now this workshop is a very, very important workshop where we are going to train our postgraduates, our faculty members, our nurses, dietitians. Now about 50 people have registered for this workshop. The topics of these workshops are all very practical. Mainly we want to focus on skill building and skill learning. In the post-lunch session we have two
workstations, one on complementary feeding and one on the skills involved in breastfeeding and helping mothers. So mainly this workshop plans, you see in our own country of India, as you all know, in one day, 7,000 babies are born every day in India, every day. Of them, 30% of them are low birth weight. Amongst the 30%, 12 to 15% are very small children. We call them as vulnerable newborns, sick, small vulnerable newborns. And in all these cases, proper nutrition, proper implementation of the infant and young child principles of nutrition becomes so very important. That is where our country is having a lot of problems with undernutrition and overnutrition also, malnutrition. One point I would like to specially emphasize, bottle feeding amongst babies is nearly 29% in India. Oh, it's a staggering figure. Bottle feeding should never happen in our country. It should be just wiped out from India. It's a huge, huge task. Our workshop is going to focus on all these practical aspects, and we wish that the messages go loud and clear so that people implement them in their day-to-day life. Thank you. Thank you. Doctor, this is 17, after 17 years, PEDICON is happening in West Bengal. It was in 2013. Okay. It's about exactly 13 years ago. 13 years ago it has happened. So this year again, Kolkata chapter has got the, National conference. correct. Yeah. So the upcoming 4 days, what is your expectation and what is the motto of PEDICON 2026? No, this is an annual affair, PEDICON, where thousands, our Indian Academy of Pediatrics has about 50,000 pediatricians all over India. Of them, nearly 10,000 are attending this conference. So it's a huge number. Mainly the conference attracts our junior colleagues, postgraduates and budding pediatricians. They are the ones who really must know the state-of-art information, the skills involved in day to day the science is changing. Day to day new things are being added. All these aspects are going to be covered. All these aspects are going to be covered, and that is the importance of this Kolkata PEDICON 2026. Yeah, great, sir. Your name and details, sir. My name, I am Dr. C.R. Banapurmat. I am a former professor of pediatrics at Davangere Medical College, but I am also for the IYCF chapter, I was the chairperson in the year 2018 to 2020. Okay. So we are been working in this field for more than 4 decades. Oh my God. And it's an opportunity for 50 years. Yeah, 50 years. 53 years of my experience as a pediatrician. Great, sir. So that's why he told you are the doctor of doctors. Thank you so much for giving your valuable time to Positive Barta. Okay. Be with us. All the best to you. Thank you. আমি ডক্টর অগ্নিমিতা গিরি, আমি ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথে কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান এবং আমি এই পেডিকনে অর্গানাইজিং কমিটিতে আছি। তো আমি ইভেন এখানে যে নার্সিং পিওটিটা আমাদের করা হচ্ছে, আমি ইস্ট জোন নার্সিং এর কোঅর্ডিনেটরও। তো এখানে যে আমাদের নার্সিং পিওটি একটা ট্রেনার্স ট্রেনিং করা হচ্ছে, যাতে ট্রেনার তো আমরা তৈরি করতে পারি এবং তারা নিজেদের জায়গায় গিয়ে আরো অনেক ট্রেন আপ করতে পারেন, যাতে আমরা একটা উন্নততর পরিষেবা দিতে পারি এবং পেশেন্টরা আরো ভালোভাবে লেডিস যারা মায়েরা ঠিকঠাক পরিষেবা দেওয়া, এইটা যাতে আমরা আরো ভালোভাবে করতে পারি। কিন্তু নার্সরা মেডিকেল সিস্টেমের ব্যাকবোন আমরা স্ট্রং করতে পারলে আমরা কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার আরো অনেকটা কমাতে পারবো। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই ব্যাকবোনকে আরো স্ট্রং করা এবং আরো অনেক ট্রেনার্স তৈরি করা, যাতে প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় ভারতবর্ষে আমরা প্রত্যেকটা সিস্টারকে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারি। If you could talk about the mission and vision of today's event. Yeah. So today's mission is this workshop is designed essential of infant feeding principle to practices.
So main our focus is how we have the knowledge, but how we should convert into the skill. This is the unique type of workshop here, where not only doctors are participating, but our budding budding pediatricians, budding scientists are there participating, nutritionists are participating, our staff, nursing staff is participating, because this is related to the first 1000 days. First to infant young child feeding, this is for the 1000 days. And in 1000 days, how we calculate? 270 days of the pregnancy and 730 days of the first and second year. So in this, you know, this is very crucial time. All our brains, 70% of brains are developed during these 2 years of life. So if you start with the optimal infant young child feeding, and that what is optimal infant young child feeding? Start breastfeeding as early as possible within first hour, early initiation of breastfeeding within 1 hour. Then exclusive breastfeeding for 6 months, followed by complementary feeding at 6 months of age, along with the breastfeeding up to 2 years and even beyond. So that is the area where we are focusing, and we say we have our organizing secretary with us, Chief, and Dr. Atanu. I was discussing in the governments, the 90% institutional deliveries are occurred, but what the baby after the birth, it's coming at 6 weeks and 10 weeks and 14 weeks of age for the checkup. But after 14 weeks, the baby in government sector comes at 9 months of age. That is a long gap. So no contact with the healthcare delivery systems. So we, by this IYCF workshop, we are planning, we are having meeting with sir, and we want to start a contact points in the government sectors at 6 months of age, where we recommend the complementary feeding. We start the complementary feeding at the 6 months of age. That is the very important scenario where we are recommending. And second things, like we have already in our IIP, we have started newborn care corner, NBCC. ডক্টর অতনু ভদ্র, আমি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এই পেডিকনের। 13 বছর পর কলকাতায় এসছে। 10,000 পেডিয়াট্রিশিয়ান সারা দেশ থেকে, বিদেশ থেকে, বিভিন্ন ইউনিসেফ, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, সমস্ত সায়েন্টিস্টরা এসছেন, এবং ইনসিডেন্টালি আমি ইএসআই হাসপাতালের একজন মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট।